ৰাতিপুৱা 6:30 বজাত আমাৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে 6:30 বজাত লবিলৈ গৈছো তাতে গৈ পেলাই আমি ব্ৰেকফাষ্ট কৰিছো 7:30 বজাত আমাৰ কাৰণে গাড়ী ৰৈ আছিল আমি গাড়ীত উঠি পেলাই যাত্ৰা কৰিছো ICF লৈ ICF হল ইন্টিগ্ৰেটেড কোচ ফেক্টৰী য'ত ৰেলৰ ডবা নিৰ্মাণ কৰা হয় শেহতীয়াকৈ ICF বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছৰ কাৰণে বিখ্যাত হৈছে অৰ্থাৎ বন্দে ভাৰত হল ভাৰতৰ আটাইতকৈ দ্ৰুতবেগী ৰেল সেই দ্ৰুতবেগী ৰেলৰ ডবা নিৰ্মাণৰ যি কাৰখানা সেয়া আজি আমাক দেখুৱালে তাত বিভিন্ন পৰ্যায়ত কেনেদৰে ডবাবিলাক নিৰ্মাণ কৰে কেনেদৰে সাইড ওয়াল নিৰ্মাণ কৰে কেনেদৰে চকা বহুৱায় কেনেদৰে ট্ৰেক ফিটিং কৰে কেনেদৰে AC কৰে কেনেদৰে কন্ট্ৰোল কৰে কেনেদৰে কলিউজন ৰক্ষা কৱচ যিটোৰ কথা বহুত চৰ্চা হয় সেই সন্দৰ্ভত বিস্তাৰিতভাৱে আমাক পৰ্যায়ক্ৰমে বিশদ বৰ্ণনা আমাক দিছিলে তাৰ কোড কেনেদৰে আমি কি কৰিলো সেই সন্দৰ্ভত আমাৰ ইয়াতে কিছু ভিডিও এড কৰি দিম আপোনালোকে চাব পাৰিব তেওঁলোকৰ ইঞ্জিনিয়াৰছ সকলে কি কয় তেওঁলোকৰ মেকানিক্যাল প্ৰগ্ৰামখিনি কি আছিল তাৰ পিছত আমি তাৰ পৰা বাহিৰে পুনৰ গৈছো মিউজিয়াম ৰেলৰ মিউজিয়াম য'ত বহুত পুৰণি 1955 আৰু আগৰ 1906 1905 সেই সময়ৰো যিবিলাক ৰেলৰ ইঞ্জিন আছিল সেই ইঞ্জিন বিলাক তাত ৰখা আছে ইঞ্জিনৰ আৰ্ট বিলাক আছে তাত এখন আমি ৰেল পালো টয় ৰেল যিখনত আমি নিজে উঠিছো তাৰ অভিজ্ঞতা লাভ কৰিছো তাত বিভিন্ন স্থানীয় স্কুলবিলাকৰ ল'ৰা-ছোৱালী খুব ভিৰ কৰে তেওঁলোকে টিচাৰ্ছ সকলক লগত লৈ আহি সেই মিউজিয়াম টয় ৰেল এইবিলাকত উঠে দেখুৱায় তাৰ পৰা আমি বাহিৰে গৈছো GM অফিচলৈ অৰ্থাৎ জেনেৰেল মেনেজাৰ অফিচত আমাক ব্ৰিফিং কৰিছে গোটেই সিস্টেম প্ৰজেক্ট সন্দৰ্ভত তাৰ পিছত আমাক তাত কিছু চাহ নাস্তা খোৱাৰ পিছত আমি গৈছো তামিলনাডুৰ গভৰ্ণৰ RN ৰবি সাহেবক লগ কৰিবৰ কাৰণে ৰাজভৱনত তেওঁক লগ কৰিলো তেওঁৰ লগত ফটো উঠিলো তাৰ পিছত ৰাজভৱনত আমাক তেওঁলোকে আপ্যায়ন কৰিলে সুস্বাদু আহাৰ আমি গ্ৰহণ কৰিলো তাৰ পৰা আমি গৈছো চেন্নাই মেট্ৰো ৰেলৰ ষ্টেচনলৈ য'ত চেন্নাই মেট্ৰোৰ কৰ্পোৰেট অফিচাৰ্ছ বা আদাৰ যিসকল আছে তেওঁলোকে আমাক আমাৰ লগত ব্ৰিফিং কৰিছে ভাগে মিটিং কৰিছে তাৰ পৰা আমি গৈছো যে একেটা ৰাস্তাইদি 4খনকৈ ৰেল কেনেদৰে অহা যোৱা কৰে মেট্ৰো ৰেল তাৰ কাৰণে যেটো ষ্টেচন বনাই আছে ষ্টেচনৰ ওপৰত ষ্টেচন আৰু 2খলপীয়া ষ্টেচন বিলাক সেইবিলাক আমাক দেখুৱাইছে আন্ডাৰগ্ৰাউণ্ড ষ্টেচন আৰু এলিভেটৰ দুই ধৰণৰ ষ্টেচন আমাক দেখুৱাইছিলে আৰু য'ত কনষ্ট্ৰাকচনৰ কাম চলি আছে সেইবিলাকো আমাক দেখুৱাৰ পিছত আমি দিনটো ঘূৰি পকি আহি সন্ধিয়া 7:30 বজাত আমি হোটেল পালো এইখিনি আজিৰ দিনটোৰ কাৰ্যসূচী কাইলৈ আমি ইছৰোলৈ যাত্ৰা কৰিম গতিকে আজিৰ ইন্টিগ্ৰেটেড কোচ ফেক্টৰীৰ কিছু ভিডিও মই ইয়াতে ক্লিপ লগাই দিম আপোনালোকে চাই থাকিব পাৰিব ধন্যবাদ ICF যাৰ অৰ্থ হল ইন্টিগ্ৰেটেড কোচ ফেক্টৰী ইয়াতে বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছ আৰু এক্সপ্ৰেছৰ যিবিলাক কোচ আছে সেই কোচবিলাক মেনুফেকচাৰিং ইয়াতে হয় ইয়াতে এই যি দেখা গৈছে গোটেই কোচ মেনুফেকচাৰিং LSB বডি এইবিলাকৰ ইয়াত মেনুফেকচাৰিং হয় ইয়াতে কাৰ বডি এছেম্বলি হয় এইবিলাক ডাঙৰ ফেক্টৰী ইয়াতে আছে আমি ইয়াতে অসমৰ 13জন সাংবাদিক আছো 13জন সাংবাদিকে আজি ইন্টিগ্ৰেটেড কোচ ফেক্টৰী ICF তামিলনাডুত আছে আমি এইবিলাক আজি আমাক দেখুৱাই আছে আমাৰ লগত তেওঁলোকৰ ইঞ্জিনিয়াৰ্ছ আছে PRO আছে তেওঁলোকে এইবিলাক আমাক দেখুৱাই আছে ইয়াতে আমি
ভাৰতত নিৰ্মিত বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছৰ কাৰ বডি এছেম্বলিৰ বিষয়ে আপোনালোকক কৈছিলোঁ। ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে যে এইবিলাক বডি ডবা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। ইয়াৰ যিটো প্ৰচেছ, সেই প্ৰচেছৰ সম্পূৰ্ণ হেৰিবিলাক এইফালে আছে। ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ইয়াতে শাৰী শাৰীকৈ ৰখা হৈছে। ডেইলি তেওঁলোকে বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছৰ ডেইলি তেওঁলোকে ৩-৪খনকৈ ডবা ইয়াৰ পৰা তৈয়াৰ কৰি পঠিয়াব লাগে। ইয়াৰ বিভিন্ন প্লান্ট আছে, বিভিন্ন প্লান্টৰ অধীনত বেলেগ বেলেগ ধৰণে হেৰি কৰা হয়। প্ৰত্যেকটো কোচ ৩-৪টা পৰ্যায়ত তেওঁলোকে কমপ্লিট কৰি পেলাই আকৌ নতুনকৈ ফিনিচিং দিবৰ কাৰণে আকৌ বেলেগকৈ প্লান্ট আছে, য'ত তেওঁলোকে এইবিলাক বেলেগকৈ ফিনিচিং কৰে। ইয়াতে এই যিবিলাক দেখিছে এইবিলাক নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত আছে, এইবিলাক এছেম্বল কৰি আছে। ইয়াৰ প্ৰত্যেকটো এছেম্বলৰ হেৰিবিলাক বেলেগ বেলেগ আছে। ইয়াত ৰুফটপ যিবিলাক আছে, ছাইড ৱাল আছে, ইয়াৰ যিবিলাক চকাৰ হেৰি আছে, এই গোটেইবিলাক ইয়াতে আছে। তুমি যদি ইয়াতে চাওঁ বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছ কাৰ বডি এছেম্বলি তেল নাম ইয়াতে দিয়া আছে, আপোনালোকে চাব পাৰিব। ইয়াতে মেনশ্যন কৰা আছে। সেই ডবা যি ধৰণৰ এই খিৰিকী থাকে বা ইঞ্জিনৰ যিবিলাক হেৰি থাকে, এই ডবাবিলাক এনেকৈ এছেম্বল কৰে, নিৰ্মাণ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে ইয়াতে এই যি দেখিছে ইয়াত চকা লগাব, ট্ৰেকত ৰখা আছে। ইয়াৰ পিছত ই লাহে লাহে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰুকাৰ্যবিলাক সম্পন্ন কৰি উঠি আকৌ তেওঁলোকে কালাৰিং কৰিব, ফিনিচিং কৰিব। তাৰপিছত ই এটা সম্পূৰ্ণ ডবা ৰূপ ল'ব। আৰু যি ডবাত পিছত আমাৰ সাধাৰণ ৰাইজ এই ডবাৰে তেওঁলোকে যাতায়াত কৰিব। এইবিলাকে সেই চকা যিবিলাক ৰেলত ইয়াৰ পৰা লগোৱা হ'ব। যি ডবা আপোনালোকক দেখাইছোঁ, সেই ডবাত এই চকাবিলাকে ইনষ্টল কৰা হ'ব, লগোৱা হ'ব, আৰু এইবিলাকে সেই ট্ৰেকত চলিব। ICF যিটো আমি চাবলৈ আহিছোঁ, সেই ICF ইণ্টিগ্ৰেটেড কোচ ফেক্টৰী হৈছে স্পেচিয়েলি সকলো ধৰণৰ কোচ ডবাবিলাক নিৰ্মাণ কৰে যদিও ইয়াতে বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছৰ কাৰণে এই বিখ্যাত। এই যি দেখিছে বৰষুণৰ নিচিনাকৈ তেওঁলোকে লিকেজ চেক কৰি আছে, যাতে বৰষুণ পৰিলে ভিতৰত সোমাই নাযায়। ডবাবিলাক নিৰ্মাণ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ষ্টেজ আছে, যিবিলাক ষ্টেজত তেওঁলোকে চেক কৰে যাতে লিকেজ নহয় বা অন্য কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সৃষ্টি নহয় যাত্ৰীৰ। তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তেওঁলোকে প্ৰত্যেকটো স্তৰত তেওঁলোকে ডবাবিলাকৰ পুংখানুপুংখভাৱে পৰ্যবেক্ষণ কৰে। এই চকাবিলাক বনোৱাৰ পিছত, এছেম্বল কৰাৰ পিছত ইয়াতে এনেকৈ শাৰী শাৰীকৈ থৈ দিছে। ইয়াৰ পৰা নি ডবাবিলাকত নি সংস্থাপন কৰিব। সেয়া আপোনালোকে ইয়াতে দেখিছে যে বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছ ডবাবিলাক বিভিন্ন পৰ্যায়ত নিৰ্মাণ কৰাৰ পিছত ফাইনেল যিটো শ্বেপ হয়, ফাইনেল শ্বেপটো ঠিক এই ধৰণৰ হয়। তেওঁলোকে ইয়াতে ডেমো হিচাপে ৰাখিছে বা কাম কৰি আছে। এতিয়াও এক দীঘলীয়া প্ৰক্ৰিয়াৰ অন্তত এইটো ৰূপত আহে। ইয়াৰ খালি এটা কামেই বাকী থাকে যে তলত এই চকাবিলাক লগোৱা হোৱা নাই। চকাখিনি লগোৱাৰ পিছত ইয়াৰ কাম সমাপ্ত হৈ যায়। আৰু এইটো সম্ভৱতঃ ইঞ্জিন কোচ, এইটো ইঞ্জিনৰ নিচিনা লাগিছে। ইয়াতে গোটেই ছিষ্টেমটো, এইটো সন্মুখৰ পাৰ্ট, এই পাৰ্টটোৱে গোটেই ডবাখিনি কেৰি কৰে। আপোনালোকে দেখিছে যে এক বিশাল এৰিয়া, বহুত দূৰলৈকে ইয়াৰ বিস্তৃতি আছে। আৰু এইটো LHB, ইয়াত অকল বন্দে ভাৰতে নহয়, ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ, আপোনাৰ শতাব্দী এক্সপ্ৰেছ আদিকে ধৰি যিমান ধৰণৰ ট্ৰেইন আছে, সকলো ট্ৰেইনৰ ডবাবিলাক ইয়াতে নিৰ্মাণ কৰা হয়। যাতে আমাৰ জাৰ্নেলিষ্টসকলক তেওঁলোকে এক্সক্লুচিভলি যিমান তেওঁলোকে এখন ট্ৰেইন কি ধৰণে বনায় সেইটোৰ ওপৰত ব্যাখ্যা কৰিছে তেওঁলোকৰ অফিচত। এতিয়া আমাৰ জেনেৰেল মেনেজাৰৰ লগত মিটিং আছে আজিৰ দিনটোত। আপোনাৰ ইয়াৰ পিছত আমাৰ গভৰ্ণৰ অফ তামিলনাডু তেখেতক লগ পাম, আৰু লগতে ইয়াৰ পিছত আমি চেন্নাই মেট্ৰ'ৰো আমাৰ আজি এংগেজমেণ্ট আছে। তো আমি আজি ছেকেণ্ড ডে আৰু অহা পৰৱৰ্তী আমাৰ 4টা দিনত বেলেগ বেলেগ ধৰণে আমাৰ ট্ৰেইনিং আছে।
প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰে ভাৰতীয় ৰেল সেৱাৰ অভিজ্ঞ অভিযন্তাই ইয়াত কাম কৰি আছে। নিৰ্মাণগত অৱস্থাত কেনেদৰে থকা যায় এখন বন্দে ভাৰতৰ ৰেলৰ ইঞ্জিন সেইটো আপোনালোকৰ সন্মুখত দেখাইছোঁ। এয়া নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি। Actually, our organization is extremely happy to invite people from northeast part of India. Our request is only you please spread awareness among our students, rather all people about our pride of our country, our units, all these things, So, আমি ICF ফেক্টৰী চালোঁ। ইয়াতে বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছ আৰু অন্যান্য যিবিলাক ট্ৰেইন আছে এইবিলাকৰ এছেম্বলিং হেৰিখিনি আমি ইয়াত চালোঁ। এতিয়া ছেমি ফাইনেল ষ্টেজটো আমি ইয়াত চালোঁ। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ফাইনেল ষ্টেজ চাবৰ কাৰণে। আমাৰ লগত ৰেলৱে ICF ফেক্টৰীৰ PRO আছে। আমাক তেওঁলোকে গোটেই ডিটেইলছ এতিয়া ফাইনেল ষ্টেজটো আমাক দেখুৱাব। বলক। আমি আগতে ছেমি ফাইনেল ষ্টেজ আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ। এইখন ফাইনেল ষ্টেজ। ইয়াত ফাইনেলি বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছেই হওক বা অন্য যিকোনো এক্সপ্ৰেছেই হওক তাৰ ডবাবিলাক ইয়াতে কমপ্লিট কৰা হয় আৰু ইয়াত ফাইনেল কৰাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা বস্তুবিলাক ডবাবিলাক ছাপ্লাই দিয়া হয়। আমি এতিয়া ভিতৰত চাম ইয়াৰ ভিতৰত কি কেনেদৰে তেওঁলোকে কমপ্লিট কৰিছে। ICF welcomes you all for visiting our Vande Bharat coaches. So first, let me give a just brief about Vande Bharat coaches. What are the amenities? What are the facilities available with Vande Bharat? First, we have starting while you have just traversed, you could have seen a pantry. We have a pantry which has hot cases. Usually, we have 3 numbers of hot cases. We have a deep freezer and a bottle cooler. 2 bottle coolers and a deep freezer basically. And they are available in each and every coach. It is called as mini pantry, which is available in each and every coach. So unless an LHB formation where pantry will be usually a coach, a single coach, here we have a distributed pantry to serve all the passengers. And next, coming inside the coach, we have automatically operated IC doors on either side of the coach. And inside the coach, we have camera. We have nearly 2 camera. We have nearly 4 speakers and we have 2 ETBUs. Let me explain each and everything. So cameras. Coming to cameras, each and every camera resolution is about 2 megapixels. And for speakers, we have 6 speakers. 6 speakers in the coach, and the speakers are provided with ambient noise monitoring system, which means based on the noise level in the coach, the volume of the speakers will automatically be increased so that the announcements can be audible to the passengers. That is the main motto. Next, we have emergency talkback units. Those are emergency talkback units which you find with wide frame. Okay, so these are meant for emergency communication with the pilot or guard, with the loco pilot or the guard. In case of any distress, a passenger can press the button. Call will be going to the guard or the pilot. He can attend the call, and we have a feature wherein if a call gets attended by a guard, automatically the cameras nearby the unit will be focused, will be popped up in the window, so that the pilot or guard can have first-hand information of the security or safety situation, if any. So this is about ETBU. This is about speakers. This is about camera. And speaking about camera, there is one additional feature. Cameras in driver desks are provided with memory cards for recording facility in line with RDSO specification. Okay, it can be downloaded also. Yes, so this is all about the features on the top. Next, we have the lights. All lights, these are direct lights, and the one focusing the luggage rack are indirect lights. All these lights are LEDs. Okay, they have an operational life about 50,000 hours, and the average illumination of about 200 lux for better illumination is maintained from approximately 1.5 meters from the ground level. That is the seat level. And each coaches, since this is commissioning, we have not switched on the air conditioning units. It is under progress, pardon me. So we have not switched on. Otherwise, each and every coach is fitted with 2 8-ton RMPUs. RMPU stands for roof mounted package units, nothing but technical term for air conditioning units. So we have 2 numbers of air conditioning units which takes care of the air conditioning inside the passenger compartment.
Yes, and next we can see a top scrolling messages LED sort of, that is an IC display. Okay, that is used to provide advisory messages to the passengers, and those advisory messages are not just in English. Now it is under commissioning, but after commissioning you can see they will be in 3 languages, the local language or the regional language. Next will come English and Hindi, and they will be having advisory messages, as well as in user railways they will also display phone number of the onboard housekeeping staff also. In case of anything they can contact them, and it will also indicate the speed, okay, speed at which the rake is moving. Next we have 2 screens, LCD displays on either side. These displays are nothing but, when you go to metro you can see a dynamic route map. So these displays are the dynamic route maps. They provide the next station information, they provide the speed information, and apart from that any audio visual content which preloaded content can be displayed there. Say any advertisements, say any campaigns by the government for safety, for security, for cleanliness, Swachhata campaign, any such campaigns, any such awareness campaigns, or any such messages, even for monetary harnessing, providing advertisements can be done there. So we have 2 such screens in each coach. They can be provided with preloaded content of up to 500 GB. Okay, it is loaded internally. And apart from that we have an onboard infotainment system. Once commissioned, every one mobile phone acts as an entertainment system. They can connect to a local Wi-Fi. We have Wi-Fi access points on either side, which connects at the rate of 300 Mbps. We can see onload content. Every user railway will be contracting to some systems to have the onboard infotainment. Preloaded movies, preloaded songs can be played locally on each mobile phone. Okay, that is an onboard infotainment system. And for safety, we have fire detection system provided in coaches. So depending on the obscuration rate of the smoke, we have 14 aspiration points. What are aspiration points? The points from which air is taken, sample is taken. So based on the smoke level, in layman terms, it gives an alarm or warning or siren based on the level of smoke or obscuration technically in the air. So that is about fire detection systems. And each coach will be provided with 4 number of plug doors. The doors through which all of you have entered is called as a plug door. Those doors are specifically tested for safety. Suppose if any hand gets caught, it will not crush, it will retreat. There is a defined force level for each door. 3 times in the door will try to close. In case of any obstruction like hand or any person, it will retreat. After the 3rd time it will fail, and automatically the pilot or guard will come and see what is the situation. Based on that they will take action. And apart from that, if any door is opened, traction rake will not move. That is called as prohibition to traction. Coaches will not move when door is opened. These are safety phenomenon which are tested 100%, not on sampling basis, tested 100%. Apart from that, the latest technology from railways is Kavach, or train collision avoidance system. We have a testing setup, a simulation setup in ICF also, which comprises of our onboard equipment, a track equipment, and a station equipment. All these equipment are available in ICF. We are testing all scenarios of TICAS. Say TICAS or Kavach, technically TICAS or vernacularly Kavach. So all the safety parameters are being tested, like loco, level crossing entry, level crossing exit, any signal pass at danger. All these are simulated, and the response of the system is captured at the time of commissioning. Okay. Recently, railways have also introduced RTIS systems, which gives a warning on the geographical location of the signal posts. And apart from that, pre-defined messages can also be sent from the rake to the control system also. The custom messages can also be sent for any emergency. That is real-time information system being undertaken by CRIS, Center for Railway Information Systems. Okay, and we have a driver desk. We have cab ACs for air conditioning of the loco pilots. For air conditioning of them, for providing a better environment to the pilots, we have cab ACs fitted on the driver desks. Okay, and all these air conditioning systems are
having a set point. We have a 7-degree set point up to 25 degrees. The settings can be made from a single point. That is called centralized coach monitoring system. Previously, every person used to go to every coach to do the settings. Now there is a single display from which we can program the settings that is available in the driver desk. There is also one Divyang toilet available in either in basic unit for Divyang passengers, especially able passengers. Those facilities are also available, and all the emergency or critical systems are wired through fire survival cables. They are special cables which can hold any fire. In case of fire, they will not leave it. That has also been tested with flame at ICF, and it has proved its worthiness. So these are the safety features, and in case of any specific requirement, you can ask me. So tell us about the indigenization. What are the components ICF is importing, and what is the indigenization content into the vehicle? If it's 75% or 80% or 90%? Sir, almost 100%. All the equipments are being sourced from local suppliers or indigenous suppliers rather. There are several firms for each and every item. Vendors have been developed, indigenous vendors have been developed, and they are supplying. As you know, so far Vande Bharat rakes have been provided with Medha electrics, and alternate electrics are also coming under design stage. And we have for each and every item, say for ICD, say for LCD, say for RMPU, say for pantry, we have indigenous sources. All are indigenous sources only, sir. So can we say that Vande Bharat is 100% indigenous project? Yes, it is a make in India train, made in India train. So do you also get real-time information on flood or some blockades or Sir, we have REMLOT system, sir, which can be abbreviated to LRMS, Loco Remote Monitoring System. So all the events as well as information, what is the voltage level, what is the current, what is the nature of status of operation, mode of operation rather, all these are constantly updated from our rake to a central server, which can be accessed. We have a username, password to access that. And events, in case of fault logs, everything is recorded online for online monitoring, sir. So it happens. We have an antenna system. We have a MAR, media access router. Through an antenna system, they get communicated to a central server from which we can take down the data. So it is available. Tell us something more about. Basic unit is under commissioning, so it is not to the optimum. Okay, so now only it is under commissioning. So further aspects will be completely done only after complete commissioning. So it is under commissioning. So I want to bring out that. So this is our driver desk. This is our cab area. So we have a spacious cab. Okay, the one behind you, that is called as a CRW panel, which has the basic controls, and that side we have the kavach panels. Relay panels are installed there. Driver desk. Okay, so driver desk, here loco pilot will sit, here assistant loco pilot will sit. Here this is our main driver display unit. In driver display unit we can see all basic functions related to traction, brake, high voltage systems, everything we can see, we can control, right? And next, this is our kavach display screen, where we can see the signal aspect, status of RFID, we can see the signal strength, everything. This is our kavach display. This is our speedometer, which is provided in the coaches, and these are LED indications for better appreciation of the loco pilot. What is the status of parking brake, what is the status of fan room, what is the status of doors, everything can be comprised from here. This is our MCP panel. MCP stands for main communication panel. So communication in the sense driver can communicate to guard through an IC communication, or driver can broadcast messages to all passengers. That is a broadcast message. Or I told you we have emergency call, which is called as ETP, emergency talkback. Those calls also will come here. Okay, so this is our main communication panel, and any messages for public broadcast for all the passengers can be seen from here. Okay, this is our main communication panel. That is our camera screen. Okay, wherein we can scroll down all the cameras. You can see all the cameras of the ring. And if any call comes in MC
VIP, any distress call, the cameras will be automatically popped there. And our Vande Bharat has various redundancies, so standby systems. So I told you this is the main driver display unit which is very critical for operation. Okay, through these only we get to know what are the status of brakes, what are the status of doors, what are the status of RMP equipment, fans, RMPUs, emergency buttons, cab occupation, everything. Suppose if there is any failure in driver display unit, our camera screen will act as a standby driver display unit. So that is the level of standby redundancy we have provided. Next, we have a vigilance control device. Okay, if it is inactive, if the driver is inactive for say 60 seconds, automatically we will get a pop-up sound, we will get a buzzing sound. And if it is further inactive for another 8 seconds, automatically it will trigger brake. Okay, it will trigger brake. So we have that is called as vigilance control device. Inactive in what sense? Like He is not doing any operations. Okay. He has to do some sort of operations because the entire passenger safety, say some 1,000 passengers in case of brakes, depends on the driver. So he has to be active. Previously, in all other EMU formations, it used to be called as dead man handle. We will have something called a dead man handle. If driver is having some issue, that should not get affected to the passengers. So that is the safety system being provided here. Vigilance control device. That is called as vigilance control device. And so this is all about our driver desk. And we have nearly 2-ton driver as well as pilot. Yes. So you may all appreciate that our driver desk in Vande Bharat is quite spacious when compared to all other EMU. আমি ইয়াতে বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছৰ যিটো ফাইনেল ষ্টেজ তাক চাব আহিছিলোঁ। এইটো বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছ, স্পেচিয়েলি এইটো চেয়াৰ কাৰ, যিটো হাইয়েষ্ট স্পীড থকা ৰেলগাড়ী। এইটো আমি চালোঁ ভিতৰত, ইয়াৰ যিবিলাক চাইলেণ্ট ফিচাৰ্ছ আছিলে সেই ফিচাৰ্ছবিলাকো আমি চালোঁ। এটা সুন্দৰ আৰু অতি মনোমোহা ইয়াৰ ডিজাইন প্ৰক্ৰিয়া, ইয়াৰ এই কমপ্লিটলি মেক ইন ইণ্ডিয়াৰ আণ্ডাৰত যিটো কোৱা হয় যে ইণ্ডিজিনিয়াছ মানে থলুৱা স্থানীয়ভাৱে নিৰ্মিত এখন ৰেল। চেন্নাইত ৰেল মিউজিয়ামত আমি এতিয়া টয় ট্ৰেইনত উঠিছোঁ। এই টয় ট্ৰেইন আমাৰ চলিবলৈ লৈছে। এক সুন্দৰ অভিজ্ঞতা আমি আমাৰ লৈছোঁ। 1,000 coaches. Last month only crossed 75,000. How many coaches? 75,000. Okay. 1956. 56. Okay. So far we have crossed, but more than 500 designs. What is 500? 500 variants of coaches. Okay. Yeah. Please start this side. Now latest Vande Bharat. Okay. And we are all coaches. Yes, sir. So how many trains? Great. We cannot make it. डिब्बा बनता है। डिब्बा में एक में 18 डिब्बा होता है, एक में 16 डिब्बा होता है। उसको फॉर्मेशन बोलते हैं। जितने हम जोनल रेलवे को चाहिए उसके हिसाब से हम उसको बेचते हैं। उस जोनल रेलवे को हम बेचते हैं। ऐसा है कि आप देखने से हमारा मिलिट्री के लिए भी हमने लंगर बनाए हैं और मिसाइल लॉन्च कोचेस भी बनाए हुए हैं। मिलिट्री के लिए लंगर। Yes, sir. Here in South India, that is related to Bangalore. This is the gallery where it is the entire thing has been given for the female artists. So उन्होंने बनाए, ये सब स्क्रैप मटेरियल से बना हुआ है। पूरा स्प्रिंग है, बेरिंग है, सब खराब था। जहाँ पे स्क्रैप में था उसके बाद उसको निकाल के यहाँ के उन्होंने इसको जोड़ के गिवन अ फॉर्म। एक dog. ऐसे ही ना ये. And the two wife and husband waiting at the station platform. So like that. So these are all made by our staff. Sorry. और ये सब हमारा पता चलेगा कि हमारा तरफ से ICF की तरफ से और रेलवे बोर्ड उन्होंने हमने इतने सारी
stage, no proper running. They are deeply concerned and they are worried. They are talking. So that is the depth of the picture. So even this you can see, this is the first lady photo of India. Okay. The beginning was how this is. Beginning of structure. Oh yes. Assembly line switch. Faster Chennai, ICF. Do you have any, you want to talk on any particular thing that you can do? What are the innovations that you have planned, sir? First on the Vande Bharat, this one, then Vande Metro and the sleeper trains. How much of indigenization has gone into the manufacture of? So, Vande Bharat we started producing in 2018. It was originally called creating for the purpose. It all represent as Vande Bharat. We produced the first version of Vande Bharat 2 trains. Then later on we again redid the whole design because there was a prototype and we wanted to improve on original design. Original design trains actually running within the Varanasi train. Then later on we came up with the second version. Right now we have the second version. Even the second version we keep on improving, but we still call it the second version. And we have so far produced 77 trains, including the two first version trains. We are going to produce totally 97 trains of this chair car version of the 97. Of this 97 you have already Apart from this, now we have started producing the sleeper version. The chair car version, what you have seen so far. In the sleeper version, 10 trains are going to be produced in the next 1 day. First train will come out for trials. This, of course, we have given the work to be this between the people. We have a lot of You come, they will have the breakfast here, it's packed. Yes, yes. Madan. Okay. The photographer Check. Only ISRO.